In this question number 6, we are going to calculate the labor variances where 4 hours were lost due to abnormal reason, otherwise named as idle time. Idle time ஓட இருக்கும்போது இந்த சம்மை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றது? முதல்ல அந்த ஃபார்மேட் எழுதிக்கலாம். What are the formats we have? We have male, female, youth, male, female, youth, மூணு பேருக்கும் சேர்த்து எவ்வளவு இன்புட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், அவுட்புட் என்ன கிடைச்சிருக்கு. So we know that we have the standard mix and standard hours, standard rate, standard cost. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், actual hours, actual rate ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா actual cost. ஆக்சுவலா வந்து இதுக்கப்புறம் RSQ போயிடுவோம், ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி, சாரி ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் போவீங்க. ஐடில் டைம் இருக்கும்போது பேமெண்ட் பண்ணதை பேஸ் பண்ணி ஒன்றும் உண்மையிலுமே ஒர்க் பண்ணதை வச்சு ஒன்றும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க் டு ஃபார், actual hours work to for, and then we have actual rate and actual cost. மறக்காம என்ன பண்ணி ஆகணும், you have to get the idle time also, then we have to find out the RSH also. RSH. So எவ்வளவு லைன் நான் இப்ப இன்கார்பரேட் பண்ணி இருக்கிறேன் for the better understanding. Okay. Now let's see here. We can post all the available informations here. Right. மொத ஸ்டாண்டர்ட் குறிய இன்ஃபர்மேஷன் போட்டுக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் குறிய இன்ஃபர்மேஷன் 30 men, 15 females and 10 youth. எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்றாங்க, 40 hours. அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் பீயிங் 1200. அந்த குரூப்பே மேல் ஃபீமேல் யூத் மூணு குரூப் இருக்கு, 30 15 10. ஓகே, அதுல மேல் வந்து 40 மணி நேரம், அந்த வாரம் முழுக்க 40 மணி நேரம் சொன்னால் 30 மேல் இருந்தாங்கன்னா 30 into 40 1200 hours இருக்கும். ஃபீமேல் வரும்போது 40 into 15 600, யூத் வரும்போது 400. டோட்டல் 2200 hours இன்புட்டா கொடுத்துருக்கீங்க, வேர் த அவுட்புட் பீயிங் 2000. அப்படி கொடுத்திருந்தால் இஸ் இட் மேட்சிங் வித் ஆக்சுவல் அவுட்புட்டா அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஆக்சுவல் அவுட்புட் வந்து 1600 மேட்ச் ஆகலன்னா அது நீங்க போட முடியாது. அது வந்து கிவன் மிக்ஸ்னு வச்சுக்கணும். மிக்ஸுக்கு இங்க ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் காலம் இதுல போட்டுக்கிறேன். 1200 யூனிட்ஸ் ஆஃப் hours ஆஃப் மேல் hours, 600 ஃபீமேல் hours, 400 யூத், மொத்தம் 2200 கொடுத்துருக்கிறேன். எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற அவுட்புட் 2000. ரைட். அண்ட் இவங்களுடைய ஹார்லி வேஜ் பீயிங் 80 60 40 அட் த ஸ்டாண்டர்ட் ரேட். 80 60 40 is the standard rate. Standard rate. And during a week the group consisting of 40 males. Okay, இப்ப actual hours பத்தி பார்க்கிறோம். 40 male, 10 female, 5 youth. அப்படின்னா அந்த ஒரு வாரம்னா 40 மணி நேரம், ஒரு வாரம் 1600 மணி நேரம், 40 மேல் மெம்பர்ஸ், ஒவ்வொரு மேலும் 40 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 40 into 40 1600. This will be 400 hours, this will be 200 hours.
டோட்டல் 2200 hours ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இது கிடைச்சிருக்கிற அவுட்புட் 1600 and wages being 70, 65, 30 for male, female and youth. I'll just post that here. Actual hours payment பண்ணது இந்த நேரத்துக்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் 1600, 400, 200, 2200, 1600 being the output. Hourly wage being male 70, female 65 and youth 30 rupees. கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா ஆக்சுவல் காஸ்ட் கிடைச்சிரும். ஆக்சுவல் காஸ்ட் எவ்வளவுங்க? 1,12,000 for male, 26,000 for female, 6,000 for youth. Total cost being so 1,44,000 எனக்கு செலவாயிருக்கு for 1,600 units. அதே சமயத்துல 4 மணி நேரம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஐடில் டைம்ல. ஓகே, 4 மணி நேரம் வேஸ்ட்னு சொன்னால் அந்த என்டையர் ஃபேக்டரி 4 மணி நேரம் வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம். அந்த என்டையர் கேங்கும் 4 மணி நேரம் வேலை செய்யல. அப்ப 40 × 4 160 மணி நேரம் வேலை செய்யல. 10 × 4 40 மணி நேரம் வேலை செய்யல. 5 × 4 20 மணி நேரம் வேலை செய்யல. This will be called as idle time. 160 hours, 40 hours, 20 hours being the idle time. Otherwise 220 hours lost due to idle time. இதுல அவுட்புட் எவ்வளவு வந்திருக்கும்? 0. சும்மா அந்த நேரத்துல எப்படி அவுட்புட் வரும்? 0. அப்ப நம்ம 1600 மணி நேரத்துக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம்? பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. we made a paid for 1600. அதுல 160 மணி நேரம் மெஷின்ஸ் எல்லாம் ஓடல அல்லது பவர் ஷட் டவுன் ஆர் மெட்டீரியல்ஸ் நாட் அவைலபிள், ஏதோ ஒரு ரீசனால வேலை நடக்கல. அப்படியே எல்லா டீமும் உட்கார்ந்துருக்கு. ஏன்பா வேலைக்கு போலியா அப்படின்னு. சார் எதுவுமே இல்லை சார். அப்படியா? வெயிட் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணாலும் நம்ம சம்பளம் கொடுக்கணும். சம்பளம் கொடுக்கும்போது 1600 மணி நேரத்துக்கு சம்பளம் கொடுத்துருப்போம். ஆனா வேலை செஞ்சது 160 மணி நேரம் போக இருக்கிற நேரம் தான் வேலை செஞ்சிருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஆக்சுவல் hours work. That is nothing but actual hours paid minus idle time. So 1,440, 360, 180 அப்படின்னா உண்மையிலுமே ஒர்க் பண்ணது 1980 hours. இப்ப எம்ப்ளாயி கிட்ட போய் கேட்கிறோம், என்னங்க 2200 மணி நேரம் வேலை செஞ்சு வெறும் 1600 யூனிட்டுக்குரிய தான் பண்ணி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான்? சார் நான் வந்தேன், மெஷின் உடஞ்சு போய் கிடக்குது, அதெல்லாம் நீங்க சரி பண்ணி வச்சிருக்கணும்ல அப்படிம்பாவன். சார் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போய் உட்கார்ந்தீங்க, 1/2 மணி நேரம் கொஸ்டின் பேப்பர் லேட்டா கொடுத்துட்டு 3 மணி நேரம் ஆனவன் தான் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஷீட்டை கொடு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? நம்ம நேரத்துக்கு நல்லா படிச்ச பேப்பரா இருந்தா. இல்லைன்னா என்ன அவ்வளவு நேரம்லாம் வேண்டாம் சார் அப்படிம்பீங்க. நல்லா படிச்ச பேப்பர்ல 1/2 மணி நேரம் லேட்டா கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்குறாங்க, பேப்பர் ரிட்டர்ன் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எங்களுக்கு லேட்டா தானே கொடுத்தீங்க, இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் கொடுங்க கேட்பீங்களா இல்லையா? அதேதான், நாங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டோம் சார், பவர் ஷட் டவுன்றீங்க, நான் என்ன பண்றது? நான் தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டர் வாங்கி போடுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ பழி யார் மேல போட்டுருவாங்க? மேனேஜ்மெண்ட் மேல. ஸோ we need to calculate the efficiency based on the hours put in, not the paid. எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணமோ அதை பேஸ் பண்ணி கிடையாது, எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். அப்படின்னா 1980 hours ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி தான் எஃபிஷியன்சி எல்லாம் கால்குலேட் பண்ண போறோம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஆக்சுவல் ரேட் அது தானே, அப்ப இது தேவையில்லை. மல்டிபிள் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. 1440 into 70 எவ்வளவு வருது? 1,08,000. and this one being 360 into 65 23,400. 30 into 180 5,400. ஆக்சுவல் செலவு எவ்வளவு வந்திருக்குங்க? 1,29,600. Now almost majority items were posted, so I don't want this anymore hereafter. இப்ப இது ரெண்டையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்ப கம்பேர் பண்ண முடியும்? ஸ்டாண்டர்டையும் ஆக்சுவலையும் அவுட்புட் சேமா இருக்கணும். என்னவா இருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கணும்.
அப்ப 1600க்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் இருந்திருக்கணும்? 1760. Am I right? 1760. You can do the cross multiplication. 2200 இன்புட்டா கொடுத்து 2000 வந்திருக்குன்னா 1200 இன்புட் வரணும்னா இங்க எவ்வளவு வரணும்? Do the cross multiplication. 1600 into 2200 divided by 2000 போட்டீங்கன்னா you get the input which is 1760. அப்ப 2200ல 1200 மேல் சொல்லலாம். 1760ல மேலோட காம்பனன்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 960. Here 480 and 320. The same way we can get. If you multiply these two, you will get the standard cost. Standard cost being 76,800, 28,800, 12,800, and then the total being 1,18,400 for 1,600 units. அப்ப per hour க்கு எவ்வளவு வரும்? 74. 1 per hour க்கு 74. இதான் நம்ம எதிர்பார்த்த ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் பர் யூனிட் ஆர் அவுட்புட் காஸ்ட். ஒரு யூனிட்டுக்கு லேபர் காஸ்ட் எவ்வளவு வருதுன்னா 74. I just finish up the RSH also. RSH என்ன சொல்றாங்க? ஆக்சுவல் இன்புட் hours, அதாவது 1980 இருக்கு இல்ல, அது ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருந்தால் என்ன அவுட்புட் கிடைச்சிருக்கும்? இந்த actual hours paid for will be suitable only for the calculation of cost variance and price variance. வேற எல்லா இடத்துலையுமே actual hours worked for வச்சு தான் நம்ம calculate பண்ணி ஆகணும். So you should not have the confusions. என்ன சார் கம்மியா ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு இங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சும்மா இருந்த நேரம், மெஷின் டிஸ்டர்ப் ஆன நேரம், நம்மளால ப்ரொடக்ஷன் இஃபெக்டிவா பண்ண முடியாத நேரம், பிகாஸ் ஆஃப் நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் மேபி, அதை லெஸ் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ண ஹவர்ஸ் வச்சு தான் நம்ம எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் நான் எடுக்கிறேன். இன்புட் should be equal provided that input should be actual hours worked, not the paid. அப்ப 2200 இருக்கும்போது 2000 அவுட்புட் கிடைச்சிருக்குன்னா இவங்க 1980 hours ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கும்? Do the cross multiplication. 1980 into 2000 by 2200, 1800 அவுட்புட்டா கிடைச்சிருந்திருக்கும். அப்போ 1980 இன்புட் ஹவர்ஸ்ல மேல் எவ்வளவு இருப்பாங்க, ஃபீமேல் எவ்வளவு இருப்பாங்க, யூத் எவ்வளவு இருப்பாங்கன்னா இந்த ரேஷியோல இருக்கணும். So அப்ப 1980 into 1200 divided by 2200 போட்டீங்கன்னா the male being 1080 and here being 540 and here being 360. Clear? Now we have completed the required tables. இந்த டேபிள்ல பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லைங்க. இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஆனா இது போட்டதுனால எதுதான் மஸ்ட் தேவை அப்படின்னு சொன்னாக்க இதெல்லாம் மஸ்ட், இது மஸ்ட், இது மஸ்ட், இது மஸ்ட், இது மஸ்ட். பட் ஏன் சார் எல்லாமே போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த 4 காலம் மட்டும் போட்டா போதாது சார்? போடலாம், பட் எகைன் நீங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து போடணும், கால்குலேட் பண்ணி போடணும். இப்போ இது ஷார்ட்கட் மாதிரி நம்பர் அங்கிருந்து தூக்கி தூக்கி போட வேண்டியதானே. ஸோ அந்த சௌரியத்துக்கு தான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறேன். லெட்ஸ் நவ் ட்ரை ஹியர். Labor cost variance, is that okay? Labor cost variance being standard cost minus actual cost. Standard cost அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Standard hours into standard rate minus actual hours paid for into actual rate. Actual hours paid for, இந்த Pங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்திருக்கிறேன். For male, female, youth. I can take the standard cost from here and actual cost from here. 76,800, 1,12,000. The ultimate value being 35,200 adverse. Am I right? Female வரும்போது 28,800, 26,000,
2800 favorable. Youth வரும்போது 12,800 and 6,000. 6,800 favorable. Then the ultimate total being 25,600 favorable adverse. Labor rate variance வரும்போது standard rate minus actual rate into actual hours paid for will be taken. Actual hours paid for will be taken. Male, female and youth. Male வரும்போது standard rate 80, female 60, youth 40. Actual rate வரும்போது 70, 65 and 30. Actual hours paid for 1,600, 400 and 300. 16,000 favorable, 2,000 adverse, 3,000 last on the 200 yeah, this is 200, 2,000 favorable. So the ultimate value being 16,000 favorable. Now labor efficiency variance. Labor efficiency variance. Standard hours minus actual hours worked for not paid for, right? எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ணீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எஃபிஷியன்சி நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன். ஆனா பிரைஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையிலுமே எவ்வளவு நேரம் பே பண்ணாலும் அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒர்க் ஃபார்ல வரும்போது இட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட். மேல், ஃபீமேல் அண்ட் யூத். ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் வரும்போது 960, 480 and 320. Actual hours worked for here is okay, 1,440, 1,440, 360, 180. And then the standard rate here being 80, 60, 40. Then the final value here being 38,400 adverse and 7,200 favorable. Then 5,600 favorable. Am I right? The total being 25,600 adverse. You should not go for checking this. You have to calculate the idle time also before you go for checking. Idle time variance சும்மா இருந்த நேரம் இருக்குல்ல, அதுக்கு நீங்க கொடுத்த பணம் எப்போதுமே அட்வர்ஸ் தான். Idle time variance is nothing but how many hours you being idle multiplied with the standard rate. The amount you paid for the idle time is actually loss. That will be considered as idle time variance. எவ்வளவு நேரம் லூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க இங்க இருக்கு. ஓகே, இந்த நம்பர். ஓகே, மேல், female and youth. The hours last being 160, 140, அதுக்கப்புறம் 20.
standard rate being 80, 60, 40. What is the value? 12,800, 2,400, 800. Adverts are favorable. எல்லாமே adverts தான். டோட்டல் போட்டு நீங்க ஃபைனலா adverts னு போட்டுக்கலாம். எவ்வளவு வருதுங்க? 16,000 adverts. செக் பண்ணும்போது labor cost variance is equal to labor rate variance plus labor efficiency variance. Not only that, labor idle time variance should also be addable. மூணு ஆட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு labor cost variance வரும். அப்ப 16,000 favorable, 25,600 adverts, 16,000 adverts. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா advert 16 favorable 16 cancel ஆச்சுன்னா 26,600 adverts will be equal to the cost variance. We get the answer. So when idle time comes here, then we have to make slight adjustment here. So with that, the entire basic concept is over. So last mix variance as well as yield variance we can calculate now. Labor mix variance வரும்போது labor mix variance RSH minus AH actual hours multiplied with the standard rate, male, female, youth. RSH எவ்வளவு வருது? 1080, 540, 360. Actual hours being, actual hours again worked தான் எடுக்கணும். Okay, actual hours worked into standard rate. Actual hours worked being 1440, 360 and then 180. And I multiply this with the standard rate. The standard rate being 80, 60, 40. First case adverts being 28,800. Second one favorable 10,800. Third one favorable 7,200 favorable. Then the total value being 10,800 adverts. We got it now. Labor mix variance. Then finally we will go for labor yield variance. Labor yield variance வரும்போது actual yield minus standard yield multiplied with the standard price of output. Actual yield எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 1600, ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எவ்வளவு வந்திருக்கணும் 1800. எவ்வளவு வரணுமோ அதை காட்டிலும் கம்மியாக தான் வந்திருக்கு. So 1600 minus 1800 multiplied with standard price per unit of output, which is already calculated here being 74. Okay. Now what is the final value? 14,800 adverts. Check. Labor efficiency variance is equal to labor mix variance plus labor yield variance. Labor efficiency variance 25,600 adverts is equivalent to the summation of these two. 10,800 plus 14,800 should be 25,600. This is the check. So in the ரெண்டு check point நீங்க verify பண்ணணும். இதுவும். So with that, the concept of labor variances is over.